So are all of you serving on worship team now, or some? Итак, все ли из вас служат в группе прославления сейчас, или есть такие, которые нет, или там только собираются, или еще что-то? So how many people have been serving less than a year? Сколько из вас участвует в группе прославления меньше года? Здесь в этой With the группе. worship team. Да, в этой. меньше года это я. Я только как бы несколько. Ну, я участвовала у себя в церкви прославления. Это не твоя церковь? Не, ну это моя церковь, только в другом городе. So she used to be in another city, and she was a part there in the worship. But here she just started. How many at least 5 years? Кто из вас 5 лет служит? Ну, где-то хотя бы 5 лет. Хотя бы 5 лет. And more, right? And, well, how about more than 5 years? Больше, чем 5 лет. Good. I just want to understand the difference in people in the room. Я просто хочу понять, ну, как бы людей в этой комнате, немножечко разницу, какая у нас есть. Some of you, I've been to Ukraine. This is my 6th time, like I said. Как я уже говорил, я 6-й раз в Украине. And so some of you, I remember you singing in the worship team. И некоторых из вас я помню, что вы пели в прославлении. They probably don't remember me at all. Ну, скорее всего, вы меня не помните. I don't expect you to. И я не ожидаю, чтобы вы меня запомнили. And I just want to tell you that I've been very blessed by this worship team so much over the years. Я вам просто хочу сказать, что я имел большое благословение просто участвовать, когда вы ведете прославление. I don't know if I said it before, but I'm from Indianapolis, Indiana. Как я уже говорила раньше, я из Индианаполиса, Do you guys know Cassie Votter, the little tiny old lady? Знаете, кто-то из вас Cassie Votter? Okay. I'm from her church, and she says hello, and that she loves you all. Я из ее церкви, и она всем передает привет. She's been coming here since 1999, I think. Она с 99-го года сюда приезжает. And I've been coming since 2001. И я с 2001 года приехал первый раз. Ну, на несколько разных причин, по которых я приезжал. So I was just asked to share some of my principles in worship. Меня попросили, чтобы я поделился некоторыми принципами в прославлении. I like to think of that as one worship leader encouraging another worship leader. Я как бы думаю, это так, что один лидер прославления ободряет других лидеров прославления. One of my favorite things is to get together with other worship leaders that are doing what I'm doing. Это самая моя любимая вещь, вместе собираться, как теми, которые прославляют Господа, и делиться. We understand what we're going through together. Потому что мы понимаем, через что мы проходим We can kind of вместе, share struggles. и мы можем поделиться нашими переживаниями. We can encourage each other to do well. И мы можем ободрить друг друга, чтобы мы хорошо это делали. To try to have good principles for why we do what we do. И чтобы у нас были хорошие принципы делать то, что мы делаем. So my goal is not to be like I'm this great big authority over Моя things. цель не просто вам показать, вот я такой великий. I know you guys do very well in Я worship. знаю, что вы очень хорошо ведете прославление. Honestly so blessed this morning by worship. В это утро я просто имела огромное благословение от вашего прославления. I really don't speak Russian or Ukrainian at all. Я не говорю по-русски или украински вообще. But like the Spirit of God was definitely here and it was beautiful. Но как я уже говорил, что Дух Святой действительно был там, пребывал там. So that's kind of what my goal is for now. Вот какая моя цель сейчас. My notes are on my phone, so I'm not checking Facebook, just so you know. У меня там мои записочки, это в моем телефоне, поэтому я не проверяю Facebook, чтобы вы знали. Any thoughts or questions for me so far, just before I get started? До того, как я начну, есть ли какие-то вопросы или просто, может быть, мысли? Can I ask? Sorry, did you have something? No, not me. Can I ask just 2 questions, just so I can learn from you to understand you? Хорошо, могу ли я спросить 2 вопроса, просто чтобы немножечко понимать вас? Oh, спасибо. I know that much. The first question is, what's the easiest and best part of serving in the worship team? And the second one is, what's probably one of the most difficult things? Первое, это какая самая легкая и лучший момент прославление, учить прославление вести. И второй, какой момент самый тяжелый для вас? You can answer either one or both.
Можете ответить на один вопрос или два вопроса. I won't put anybody on the spot unless nobody answers. И я не буду там записывать, если никто не ответит. Ты имеешь в виду во время того, вот, ну, во время богослужения? You mean like during the service? In general. In general. Because we know that it could be practice, the interacting with each other, it can be when we're actually doing это может it. быть So все, это может быть на репетиции, может, как мы относимся друг к другу, могут разные быть моменты. we know that serving in the worship team is bigger than just the Мы stage знаем, time. что служить в группе прославления это больше, чем просто стоять на сцене. Люди. People. People are the hardest part? Это True stories. правда. Okay. So that was the good part or the bad part or both? Это Or было yes? хорошее или тяжелое, или и то, и то? Ну, самое тяжелое. It's the hardest. I understand. Самое легкое это когда ты сам. The easiest part is when you are just by yourself. Я сидел сегодня, с утра проснулся, вот, и I woke полчаса up this играл morning and на пианино. I played piano like for half an hour. Да, я там все практиковал. Nice. Это было ну, самое легкое для меня. And that was easy for me. Yeah. Sometimes it's easier for me to lead by myself. Иногда, когда я веду прославление сам, для меня это I can do легко. whatever I want. Я хочу, что хочу, то делаю. But what else? Можно я поделюсь о таком моменте просветления, когда вот во время прославления все вместе играют, и, например, кто-то начинает петь, да, идет такой вокал, и потом все музыканты, которые в группе, начинают вот как бы развивать вот эту линию. И все забывают о том, что они находятся на этом месте, забывают вообще о времени, полностью забывают о себе, и они куда-то вот так несутся. Но это я, например, проживала в Чехии, когда мы прославляли. Люди разных национальностей, то есть абсолютно разделение, барьер был языковой, и просто мы все вдруг унеслись куда-то в такое, просто прекрасное такое вообще состояние было у всех, присутствие Духа Святого, и после этого полцеркви просто рыдала настолько такими чистыми слезами очищения. Это было потрясающе, я считаю, что как бы это нельзя назвать самый легкий, но самый классный, да, но это можно сказать момент просветления, ради чего мы все прославляем. То есть ради чего мы все прославляем, когда мы чувствуем вот настоящее присутствие Бога, когда Бог держит тебя за руку и ведет, Бог управляет твоим голосом, Бог просто потрясающее присутствие. И ради этого просто все вот это группа прославления, это просто потрясно. Ради этого стоит это все делать и забыть обо всех сложных моментах. Thank you. What else? Важко поклонятися з повним ротом. І коли духовний стан важкий. To worship when it's for your spiritual attitude is kind of your spiritual relationship is hard like this. Коли ти знаєш, що тобі треба в неділю бути на поклонінні, а в тебе якісь там You can go. ще щось. Sorry. Oh, you didn't hear? No. І легко поклонятися, коли музиканти, віртуози, і ти не думаєш про музичну частину, а просто відбиваєшся в своє задоволення. So when you have some problems at home, it's hard to worship, but when easy to worship when the musicians are really great, and you just don't think about the music and you just Коли не думаєш, що комусь голосно, або комусь тихо, або не той you don't think переклад, that like for somebody will be loud, for somebody will be не те quiet, for аранжування, It's вся not церква там весь that music or this music. Легко, коли є віддача. Easy when it's віддача від кого? Від кого? Легко, коли є, як Тарас сказав, коли є єдність з людьми, з якими ти поклоняєшся, єдність, коли прислуховуються один до одного. When people like listen to each other. Лідируюча партія. І коли є від залу теж Also when the people, audience, they also like give back, like they just worship with you.
Ну, найважче, коли дійсно, як я казала, що люди вони просто намагаються вести свою лінію і вони просто не звертають уваги на те, що відбувається поруч. Тобто в мене є паті, я її граю. І бувають форс-мажори, коли люди просто вони не реагують на тебе. Вони просто, я бачу ці, я не бачу перешкоди і граю все. Але класно, коли просто одне від одне підлаштовуєшся, і якби це дійсно, наче на якісь такі хвилі граєш з усіма. Є момент підтримки, є момент єдності, і ми в самій команді прославлення. Якби це дуже, іноді це проблематично, іноді це легко. Це залежить, наскільки всі музиканти, або вокалісти, вони зіграні між собою, наскільки вони розуміють, що вони роблять, з яким темпом на душі і на серці. Це буває або легко, або важко, це залежить від людей. Or musicians like whatever they have in their hearts. I like what she has to say. That's good. I like what you have to say. That's good. Хорошо. Молодец. Тяжело, когда хороший музыкант начинает Hard when good musicians getting Те, которые думают, что они хорошие музыканты. Yeah. I've seen that. Yeah. Я тоже это встречала. Yeah. Тяжело готовить свое сердце к прославлению. Hard to get your heart ready for worship. Тяжело, когда тяжелые жизненные обстоятельства. Hard when it's like усталость, болезнь, sicknesses, tiredness, and fighting. Они очень сильно тяжелое бывает время, когда вот перед прославлением это плохой сон. Like before the worship, you didn't sleep enough. Чаще начинаем ссориться. Or like we have more fights between each other just because of your health or just because you're not lack of or something else. Иногда тяжело после прославления идти к людям и общаться с ними. Потому что устал, да? Устал, да, устал, это суета, надо быстрее шнуры смотать, собрать. After the worship, go to people in fellowship. Like first of all, you get tired, or you need to get together all the chords and everything you need to do. Yeah, to tear down and. Yeah, when I'm done leading, I have no energy. Когда я заканчиваю вести поклонение, у меня просто нет энергии больше. Да. Тяжело, когда люди после служения оценивают именно музыкальную часть. Тяжело, когда прославление вообще оценивают. Hard when people like think only about musicians, but like after worship, like how they play music and everything. Якщо ти був в залі, ти будеш оцінювати. Якщо ти не був в залі, а десь там в другому місці, то, звісно, не будеш оцінювати, правильно? Ні, якщо ти реально поклонявся, то взагалі плоско паралельно, хто там що-то грав і як. Like people in the audience measure how good you are, not like but they like thinking, okay, you played well, or you played bad. Or I heard what you just did. What did you do that for? That's hard, yeah. It's hard to have for you to express your heart when you're afraid of being like judged by people. Yeah. Мені ніхто не заважав. Це саме головне. Важко, коли люди, підходячи до оцінки, підходять і кажуть, ти сьогодні лежав або лежала. І це як, в мене особисто було, коли мені просили рідні підходять і кажуть, сьогодні це неправильно. І в мене якби здавалося, друзі і рідні, вони мають в першу чергу підтримувати в цьому. Usually it's friends and my family. А підтримку відчуваєш зовсім від they supposed to support you. Usually people just from other people support you, but not you close. І люди, які навіть просто в них немає музичного слуху, вони тебе підтримують. А люди, які про гордість теж, які вже думають, що вони такі класні, що ми все музичну школу закінчили, ми все вміємо і постійно граємо, то вони якби, вважають себе на рівні вище. І наче вони більше знають і більше вміють. Some people, we would call that constructive criticism in America. Мы называем это конструктивный критицизм. We're just trying to help you.
Мы пытаемся помочь. But you don't say anything nice that I do. Ну, ничего хорошего не говорите к тому, что я feel делаю. like a punching bag. И я чувствую, как меня And I просто shouldn't even try. ударили по щеке. I'm just saying I understand. И я говорю, ну, That was хорошо, basically my понимаю. teen years. That was basically my teen years as a musician. Это были мои года подростковые, когда я был музыкантом. Но проблема даже не в том, когда тебя, может, там критикуют, но когда просто тебя перед служением разбирают на ноты, даже если в хорошем смысле, но ты видишь, что человек не поклонялся. It's hard for me to not just criticize, but just judge, like what they would say, like this was good, not good. Like the person doesn't worship, but just judging you. Yeah. Бывает тоже вот тяжело, вот, когда у тебя группа прославления, и ты что-то строишь, и ты хочешь дать обратную связь, вот, но люди с обидой ее воспринимают. Именно группе прославления. Да, в группе прославления хочется сказать, вот, так, сделать так. It's hard when people in the worship team, the leaders of the worship team, somebody would say something and somebody would get offended. Offended by feedback. Offended by feedback, yeah. Да, то есть в команде, да. That's hard to lead. Проблема, да, проблема командного игрока, то есть, It's a problem of the team leader. И проблема в подчинении лидеру, то есть это тоже How есть. to support leader. Ну, серьезно, есть проблема, когда, собственная гордость не позволяет человеку делать то, что всегда просит делать. Just you being proud and you, like if somebody would ask you to do something, you get Это очень offended. мешает, потому что пока музыкант играется с лидером, дело не идет. And it's hard when they fight between each other, it doesn't go anywhere. Yeah. This is good. Хорошо. Хорошо. Anything else? Else? Question for you special. Sure. Когда же мы услышим на все наши вопросы от вас ответы? When we will listen the answers of all our questions. Say it one time. When, like from you, especially from you, we can listen the answer for Oh, all the yeah, questions. no. So many questions Absolutely. of us. Where is your answers? Where are my answers? I suppose you look answer inside this wonderful book. Yeah. There's lots of answers. General rules? Yeah. It's, I ask these questions because I want to know what you go through. I don't want to just come and just preach at you. Я спрашиваю эти вопросы, я просто хочу знать, через что вы проходите. Я не просто хочу прийти вам проповедовать. I think about Galatians chapter 6, verse 2 Я думаю о Галатам, to 3. 6 глава, 2 и 3 стих. Actually, can you read 2 to... let's go 2 to 10. To 10. I'm sorry, Galatians chapter 6, verse 2 to 10. Значит, Галатам 6 глава, со 2 мы сейчас по 10 стих будем читать. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добрым с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог по рукам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». As I listen to the stories that you're telling, И когда я слушал вас, как вы мне рассказывали, I actually wrote a bunch of principles down. я написал уже много принципов. And I felt like a lot of things which I put on my list, a lot of you had really verbalized very well. И много того, что у меня было в моем списке, вы это озвучили. And so as I'm praying about what we're to talk about, I come to Galatians chapter 6. И когда я молился о том, о чем же нам все-таки поговорить, я
Вспомнил это Галатам 6 глава. I feel like this could be a really great passage for people that lead others in worship. Я думаю, что это будет классный отрывок для тех, кто ведет других в прославлении. We're in a team together. We have to work together and depend on each other. Мы команда, мы должны работать вместе и зависеть друг от друга. Sometimes you come and to your practice or to actually perform, and you've had a really great day, and you're like, man, I'm ready to worship the King. И иногда вы приходите, вы там репетиция у вас была, или у вас было, вы вели прославление, вы думаете, какой классный день, я готов прославлять нашего царя. Or the other comes and you are completely broken. Или кто-то там приходит и полностью разбит. Feeling like you can't keep going on. И вы чувствуете, что вы не можете вести, не можете продолжать. You're only playing that day because you're in the schedule. Вы это планируете делать, потому что вам нужно это делать по расписанию. But inside you, there's this thing that's probably dying. Но внутри вас что-то есть, что умирает. And we all know that we have both of those days, right? И мы все знаем, что у нас бывают и такие дни, правда? And so the section talks about carrying each other's loads and bearing each other's burdens. И этот отрывок говорит о том, как носить бремена друг друга. It talks about how we are to be for each other, for each other's good, and not against each other. И тут говорится о том, как мы должны поддерживать друг друга, а не идти против друг друга. Talks about pride, that, well, musicians, we have pride, right? Дальше говорится о гордости, да, музыканты имеют гордость. У нас есть гордость. I've been playing since I was 13 or 14 years old. Я играю уже, наверное, с 13-14 лет. And I started playing my worship team in high school when I was 14. Я уже вел в старшей школе вел прославление, когда мне было 14. Played all throughout high school and college. Я играл в старшей школе, я играл, когда я был в колледже. And pride was probably something that I was most known for. И гордость — это, наверное, то, что больше всего было известно. Whether I had right to boast or not, probably not. Было ли у меня право гордиться или нет, скорее всего, не было. Step off the stage and wait for the compliments. Hey, you did a good job. Я выходил со сцены и ждал комплиментов. That's a trap. Это большая ловушка. It's an empty prize, which we all know. Это пустая похвала, которую мы знаем. That's all you're gonna get, we know. Yeah. Если вы ждете вот этой похвалы, вот это все, что вы получите. And once I got to college, и когда я уже... I really felt like God says, Jake, you're done for a while. И когда я был в колледже, Господь мне сказал, Джейк, ты на какое-то время закончил. Playing and I love singing with all my heart. It's my favorite thing. Я любил очень играть, я любил петь. Это самое любимое то, что я любил делать. God says it's all about you, and you need to stop. И Бог сказал, все заключается в тебе, тебе нужно остановиться. Until somebody asks you to come back. До тех пор, пока кто-то не попросит, чтобы ты вернулся. This is my story. Это моя история. So I'm not saying you have to stop that. Don't apply that the wrong way. Не применяйте это неправильно, это я не говорю, что Бог говорит вам остановиться. И я хочу просто поделиться с теми проблемами, которые были у меня. И у меня до сих пор, конечно же, есть проблемы. Музыканты, они могут очень быть сильно движимы или комплиментами, или критикой. But I want to read. I want to walk through these verses. Specifically. Но я хочу еще четко пройти эти стихи. Like I said in verse 2, the encouragement is to bear one another's burdens. Как во втором стихе я уже сказал, что тут ободрение носить бремена друг друга. And this is such a high calling, and it gives the reason why we should do that. И это очень высокое призвание и дает нам причину, почему мы это должны делать. It's to fulfill the law of Christ. Чтобы исполнить закон Христов. It's something that God's called us to be for each other, to be for each other's good. Вот почему Бог призвал нас быть для друг друга, быть на добро для друг друга. I feel like I could talk to most worship teams and find that there is hurt between individuals. Я знаю, что я могу говорить с людьми прославления, которые в прославлении, и чувствовать, что есть какие-то обиды между ними, между нами. When your music is good, it's when you are really trusting and relying upon the other musicians to come together. Когда у вас музыка хорошо звучит, это когда вы действительно доверяете и полагаетесь на друг друга. And your heart becomes intertwined with each other, doesn't it? I mean, и ваше сердце просто объединяется друг с другом.
And so what happens is somebody could have a bad day. А что случается, когда у кого-то плохой Be filled with день? pride. Или кто-то наполненный гордостью? Or just whatever. Или что бы это and ни they can было. hurt you. И это может вас обидеть. Like you said, there could be that one person who's singular focused, and I'm just going to do this one thing. Один человек может как бы сфокусироваться на одном и сказать, вот я And буду you can делать see только the так. glaring pride in their hearts, like, И вы можете видеть эту гордость и думаете, о, правда? And that's where some of our problems can start, right? И откуда начинаются наши проблемы, правда? My encouragement for us is to be one who will help carry burdens. Мое ободрение к вам, чтобы вы помогали носить бремена, Not to make them heavier. но не делали их тяжелее. I've done this before. I would say that's one of the hardest parts about. У меня такое было, и это самая тяжелая, наверное, самая тяжелая часть. Hardest part about working with people is the people sometimes. Тяжелая часть это работать с людьми. There was a time where my very best friend was on the worship team with me. Было время, когда мой самый лучший друг был со мной в прославлении. He turned from being my best friend to being that guy I didn't want to be 2 feet from. И он стал тем человеком, с которым я не хотел даже 2 шага рядом находиться. There was times where I was hurt because they didn't want to listen to what I wanted to add to the music. Я обижался, когда он не хотел слушать, когда я хотел что-то добавить к музыке. So then I became full of pride. И тогда я наполнялся гордостью. Меня не хотят слушать. But I believe we're to be for each other's good. Но я верю, что мы должны быть для друг друга. And things which I feel like you voice is that this requires a massive amount of humility. И I feel like No, I feel like just as they've shared, like it, as they say, that requires humility to be on a team. Ага, и я когда вы делились, я понимаю, что это от вас требует большого смирения, чтобы быть в команде. There's also for those who are being really hurtful. И также это для тех, encouragement in verse 3. Для тех, кто был обижен, тут ободрение в 3 стихе. Yeah, for anyone who thinks he's something when he's nothing, he deceives himself. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя, обманывает сам себя. Notice that he's encouraging us to look at ourselves. Видите, он ободряет нас, чтобы мы смотрели сами на себя. It's really easy for us to look at everybody else and point out each other's faults. Это очень легко указывать на других людей и указывать на их вину. I think we can point each other's faults out in a way that's supporting them and bearing the burdens and helping them. Я думаю, что мы можем указывать на друг друга, когда мы поддерживаем их или несем бремена другого человека. There's times where we're basically tearing them down. А иногда мы можем просто разорвать человека. We could go into Matthew chapter 7. Мы можем открыть Матфея 7 главу. You probably know what passage I'm talking about. И вы, наверное, знаете, о чем я говорю, что это за отрывок. Judge lest you be judged. Не судите, да не судимы будете. And you know what I'm going to say, right? Вы знаете, что я это скажу. That lesson is not that you never share something with another person. Этот отрывок это не просто, чтобы вы никогда с другим человеком не делились или не спрашивали. It's a lot about how you prepare yourself to do that. Это он говорит о том, как вы готовите сами себя, чтобы сделать это, то есть как поговорить с человеком. It's showing us how to live out Galatians 6:3. Это показывает о том, как мы можем прожить вот этот вот Галатам 6 глава 3 стих. We need to not look at the little problems the other person's having. Мы не должны искать маленькие проблемы, которые у человека. Without a very honest self-examination of ourselves. Если мы сами себя не проэкзаменовали, не проверили. I do that, but I play well every time. Можете сказать, да, я это делаю, но я хорошо каждый раз играю. But is your heart attitude very prideful? Но сердце, отношение сердца очень гордое. You can play well, but your heart could be Вы можете играть хорошо, но сердце может быть очень тяжелое. So my encouragement is not that you just judge your actions, but what's the motive of your heart? Мое ободрение вас не просто судить действия человека, но какой мотив нашего сердца. I would say this is for the person who leads and for the person who follows. Я скажу, что это относится и к тому, кто ведет прославление, и к
тому, кто следует. Again, the worship team, you said it. We do it well when we're in harmony. Как вы уже сказали, что мы хорошо играем, хорошо ведем, когда мы в гармонии. And it's bad when we're prideful. И плохо, когда мы гордимся. Sometimes we're prideful because I'm the best, like you said. Иногда мы гордимся, когда человек думает, что он там самый лучший. Sometimes we're prideful in how we are too critical of another person. Но иногда также мы гордимся, когда мы сильно критикуем другого человека. So the encouragement from Matthew 7 and from here is to start with you. Итак, ободрение от Матфея 7 глава и здесь, чтобы каждый начинал с самого себя. We don't want to lie to ourselves. Sometimes мы не хотим обманывать сами себя. We say I'm not a liar, but we are lying. We can lie to ourselves more than we can lie to other people. Мы можем сказать, мы можем обманывать сами себя больше, чем обманывать других. And it goes on in 4, but let each one test his own work, and then his reason to boast will be himself alone and not in his neighbor. И так дальше идет: каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. And you have to test yourself. Нужно испытывать себя. There's a lot of times I would be very frustrated with the other musicians I'm with. Часто я очень сильно расстраиваюсь с другими музыкантами. And I don't want to look at myself. И не хочу смотреть на себя. It's so much easier to examine everybody else. Очень легко смотреть и критиковать другого человека. Or we can say, yeah, I know I do this and that, and I can acknowledge what I do wrong. Мы можем сказать, ну да, я могу признаться, я делаю вот это неправильно. But then we say, but. Но потом мы говорим слово но. And then that erases everything I just said. И все то, что дальше последует, просто залетает. And we load up our gun full of blame and we shoot it at each other. И мы просто заряжаем наш пистолет виной и стреляем в других людей. You feel what? Do you hear what? Does this make sense at all? Это имеет значение, то есть это понятно? We always have to start with us. То есть всегда нужно начинать с самого себя. In 5, there is a point for each one will have to bear his own load. В 5 стихе написано: каждый понесет свое бремя. We need to start with us. Начинать с себя. 6 says, one who is taught the word must share all good things with the one who teaches. 6 стих. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Maybe I'm oversimplifying this. Может быть, я говорю это просто. But I think that us who are following the leader Но для нас, те, которые следуют за лидером, should follow and honor the leader. Должны следовать за лидером и почитать. This does not give the leader the right to be domineering. Это не дает права лидеру heavy-handed, controlling, контролировать и быть самым доминирующим. Some of the things which I had written down. И некоторые из вещей, которые я записал, so I had my own principles of sorts. У меня есть свои принципы. Is humility. That leaders should lead with humility. Лидер должен вести со смирением. But confidence. Но с уверенностью. It's really hard to follow a leader who's prideful. Это очень тяжело следовать за лидером. It's also hard to follow a leader that's not confident. Тяжело следовать за лидером, который гордый, и тяжело следовать за лидером, который не уверен. And there's a difference between confidence and pride. И есть разница между гордостью и уверенностью. You can walk in what you're called to do. You can do what God's called you to do and not be prideful. Ты можешь делать то, к чему Бог тебя призвал, и быть не гордым. But then leaders need to be humble as well. Но лидеру тоже нужно быть смиренным. I would agree with that. It's hard to correct somebody and they get really sensitive. И я согласен, это очень тяжело, когда человека как-то исправляешь, и он сразу очень чувствительный. When we become oversensitive, it really shows the pride we have in our hearts. И когда мы становимся сильно чувствительными, это на самом деле показывает гордость нашего сердца. It shows what? You can't correct me. I know what I'm doing. Ты не можешь меня исправить. Я знаю, что я делаю. Humility would say, yeah, I probably could change. А смиренный человек скажет, ну да, правда, я, наверное, могу измениться. We're not in heaven. We don't have our glorified bodies. Мы еще не на небесах, у нас нету прославленных тел. We have sin nature. У нас всех греховная натура. Humility would say, thank you. Смиренный человек скажет спасибо. I'll see what I can do. Я подумаю, что я могу сделать. Is that hard to do?
Это тяжело сделать? Oh yeah. О, да. I've had, as a leader, I've had a very young person try to correct me. Как лидер у меня был очень молодой человек, который пытался меня исправить. She just said, "You're doing the song wrong." Это была девушка, и она говорит: "О, ты неправильно играешь." I said, "I've been leading worship longer than you've been alive." Я говорила, я дольше веду прославление, чем ты вообще живешь. I'm choosing to change it today. I want to change it today. Я хочу это сегодня изменить. And she said, "You're wrong, though." Она говорит: "Ты не прав." I'm not saying either of us handled this right. Я не говорю, что мы оба правильно себя повели в той ситуации. I probably could respond with kindness more than I did. Может быть, я мог проявить доброту и ответить с добротой. And she shouldn't have told me what to do. И она, конечно же, не должна была говорить мне, что делать. And then I've had somebody who works with me that was young. И были такие люди, которые со мной работали, молодые люди. And she's a skilled musician as well. Though she was young. Еще одна девушка, и она тоже молоденькая, она тоже хорошая музыкантка. Gently said, "Hey, I think you're doing this. The way you're doing the song is kind of coming off." И она очень нежно меня поправляет и говорит: вот как ты вот эту песню делаешь, немножечко так неправильно. Если бы ты вот попытался вот так вот. And I was like, "That's a great idea." И я так думаю, хорошая идея. I was probably doing it wrong in the first place. Наверное, я неправильно, правда, делал что-то. And there's a difference in how we can interact with each other. Есть разница в том, как мы можем друг другу сказать. I appreciated the second girl. И я очень-очень ценю вот эту вторую девушку. And I think she appreciated. I think we both appreciate each other a lot. Я думаю, что мы оба ценим друг друга очень сильно. Back to Galatians 7:7. Возвращаясь к Галатам, 7 глава, 7 стих. Says, "Do not be deceived." 6:7. 6 глава, There's only 7 6 стих. chapters. I know. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. 7 стих. Actually, if you want to read 7 to 8. 7-8. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. I probably don't have to explain this one too much. It's pretty self-explanatory. Наверное, мне не нужно это сильно объяснять, это понятно, да? It gives the example of when we're putting tomato seeds in the ground. Это пример нам того, что если мы садим we're going to get tomato bushes out. Помидорчик, там его семечко, то мы. If I put in a tomato seed in the ground and I expect cucumbers, I'm kind of crazy. И я ожидаю то, что вырастет все-таки помидоры. Если я ожидаю, что вырастут огурцы, это как бы глупо, правда? We can sow really great fruit. Мы можем посеять хорошие плоды. And we can sow really bad. We can sow and get really bad fruit out. И мы можем посеять и получить плохие плоды. But it starts with us. Ну, начинается все от нас. To be worshippers of God as individuals. Как индивидуальных людей, то есть быть поклонниками Бога лично. We become an individual of a greater thing. Мы становимся и личностями, индивидуальными людьми великого дела. And we know that if we're reaping to the flesh, we'll reap the flesh. If we're sowing to our fleshly desires. Я знаю, что если мы сеем в нашу плоть, то мы пожнем плоть. But if we sow in the spirit, we'll receive the spirit. Но если мы сеем в дух, то мы пожнем дух. Можно конкретные примеры? Concrete examples how to seed the spirit and how to seed the flesh. It's a great idea. A lot of it is in how we respond to each other. Много зависит от того, как мы отвечаем друг другу. Kind of like if somebody says, "Hey, I don't think the way you just play that song, I think you could do that better." Некоторые могут сказать: ну вот, как ты играл эту песню, я думаю, что ты можешь лучше сыграть. And they could be trying to do it well. И они могут пытаться хорошо это сделать. Receiving that. И человек, который respond with anger. No, I know how to do this. Который вот получил это как бы замечание, он может сказать со злостью: да, я знаю, как тут играть. It can go the other way too. А может по-другому прозвучать. The person who sees the other person doing wrong could be like, "Hey, you did that wrong. Fix it." Или, например, тот человек, который сам говорит замечание, может сказать: ты тут неправильно играешь, ну давай нормально играй. And there's that verse about soft answer turns away wrath and harsh words stir up anger. Есть такой стих, что мягкий ответ, как?
Да, кроткий ответ отвращает гнев, да. А наоборот, там дальше продолжение. So if you, with even the harshness and being critical, that just makes it worse all the way around. Вот это вот, когда есть вот такая злоба, когда мы исправляем друг друга, это делает, ну, вот, хуже всем. When it goes deeper is when you want to correct somebody. И когда, если мы глубже копнем, what's the motive? Если мы хотим исправить какого-то человека, какой у нас мотив? Sometimes we have a hard time like seeking out what my motive is. Иногда мы просто не хотим поискать, какой наш мотив. If you're responding with harshness, если вы отвечаете с грубостью, instead of kindness, вместо доброты, there shows that there's something deeper going on. Это показывает то, что у вас что-то есть глубже, что-то происходит глубже. Do you want them just to be fixed? Хотите ли вы, чтобы этот человек просто был, just do it right. Ну, просто сделал, как вы хотите? We're about serving God, and you're not serving God. И мы будем служить Богу, а ты не служишь Богу. Ты должен делать это правильно. Если ты неправильно играешь, иди. That person is being more about the results. То есть этот человек думает о результате больше. And they can think they're about worshiping God and being perfect. И they can think. They can deceive themselves in thinking. И они могут обманывать себя, то, что прославление Бога вот должно быть идеально вот тут. But ministry is about people. Но служение, оно заключается в людях. And as worship leaders, we're worshiping God. И когда мы поклоняемся Богу. And we're to. And doing that, we have to treat each other well. И когда мы делаем это, мы должны относиться друг к другу хорошо. This ministry and group is not just about singing songs, right? Это служение в группе, вот это не заключается в просто пении песен, правильно? We get so focused on the ministry that we damage people. Мы можем так сфокусироваться на служении самом, что мы можем принести вред людям. That would be a fruit that it's about the flesh, not about the spirit. Вот это будет плод плоти, не духа. Does that make sense? У меня еще вопрос есть. One more question. Sure, yeah, please. В этой теме бывает так, что у людей просто такой стиль, communication style, to be a bit aggressive. Yeah. Some people just are like that. Но в целом, да, то есть то, что они говорят, да, имеет смысл, ну, допустим, But what they say makes sense. Да, like, for example, it was so loud. Yeah. Вот, но человек не может по-другому, там, с добротой как-то сказать. The вот, person но это же не обязательно, то есть то, что он как бы говорит, kindness. это идет от плоти, вот, а действительно вот, ему что-то мешало. But it doesn't really mean that it goes from his flesh. It just was something. Yeah, and I would agree. There's sometimes people are just very honest and да, есть такие люди, которые просто вот, как бы прямые. But that can be done well. Но опять же, это может быть хорошо, как you can be very honest. Сделано честно. And be gracious. Ну, также с благодатью. And you can be honest and you can be controlling. А можно быть честным и контролирующим, все, доминирующим. They both work, and so. Какая цель? Да, вот, yeah, it makes sense. Okay. What's your goal, like how you do it? Right, it's all about your heart. Все равно все заключается в твоем сердце. You're right. People have different personalities, and конечно же, ты прав. У людей разные характеры, и к ним тоже нужно проявлять свою благодать. But I think we also have to be careful that we don't mistake our personality. That's part of our personality can be sinful, and say, "Well, this is just how I am." Но мы не должны обманываться, когда мы должны понимать, что наша личность, наш характер. Часть нашего характера могут быть греховными. А человек может сказать, ну вот я такой, все. This is just how I am. Вот я такой, я не могу ничего сделать. But if you're running over people and controlling people, но если вы как бы контролируете and you say that this is just part of my personality, и говорите, что вот у меня такой характер. Basically, what it's saying is my sin's okay. That's how that. То есть, в принципе, это говорит о том, что мой грех это нормально. And if it becomes the fruit of that becomes sinful и если and damaging, плоды этого
грех, и это ранит людей. I think it would be very wise to consider that and pray about how God would change you. Это будет мудро этому человеку молиться и думать о том, как бы Бог хотел, чтобы изменился ты. Because I can be like that, honestly. Like I know I can be very strong. Потому что я могу быть таким. Я знаю, что я могу быть очень прямым. I work with very rough teenagers, like inner city, poor, fighting, я very rough работаю с очень teenagers. такими грубыми, можно сказать, подростками в бедном регионе, с очень сильными ребятами, такими не очень хорошими. Every Friday night, I'll have about 50 to 70 teenagers come to my place. Каждую пятницу вечером Most of them don't know Jesus at all. Где-то от 50 до 70 подростков приходят, и много из них не знают Иисуса совсем, и они очень грубые. And I can be very forceful and direct with them. Я могу очень сильно, прямым с ними быть и очень силой к ним. And I would say, hey man, this is just how I interact with them. This is what they need. И я могу сказать, вот я так с ними себя веду, вот то, что им нужно. And God started to really convict me a lot of my pride. Бог меня сильно менял, мою гордость, убеждал меня. It says that the goodness of God leads men to repentance. И говорил о том, что благость Бога ведет к покаянию. Not Jake's wrath. Но не злоба Джейка. So I had to repent and seek to be kind but firm. Но тогда я должен был покаяться и искать, чтобы я был и добрым, но в то же время строгим. I found that Jesus, when he interacted with people, he could be very strong. Я читал, знаю, что Иисус, когда он с людьми общался, он мог быть очень сильным. But I think people knew Jesus deeply cared for them. Но я знаю, что и люди знали, что Иисус очень глубоко заботится об этих людях. And there's that old phrase that goes. Есть такая фраза, которая. They don't care how much you know. Неважно, сколько ты знаешь, until they know how much you care. До тех пор, пока они знают, как ты заботишься об людях. One question. Sure, please. Я не знаю, чи він планував про це говорити. I didn't know that you planned to talk about that. В темі I didn't plan to talk about it. плоть, що ми зараз говоримо. About talking about flesh. Чи може він зі свого боку пояснити, чи бачить він межу, наприклад, коли музикант більше дбає про аранжування і професійність музики, і це може стати більше плоттю, ніж духовною частиною. Do you see the difference, like when the person, a musician, thinks more about like music and how it presents music than about the spiritual thing, about spiritual aspect of music. Тобто музиканти можуть зробити класну репетицію. Musician can do like amazing rehearsal and go to play in front of people and worship. Everything would be like amazing, but people in the audience would say like, "What did you do?" Like, was this a concert or something? Yeah. And the musicians can say like, "We did like 3 like points or something. We had like super bridge." Ми так поетично переклали цей текст. We translated this songs like amazing ways, but you didn't receive it. We didn't receive it. Знаєш, там їм, типу, в траві сидів кузнечик, і вся церква поклоняється, а в групі прославлення муки творять. But when you play like a simple song, like all the church just worship God and praise God. But for musicians, it's just like, it's a very easy temptation that you're describing. Легкое искушение. I totally understand it. Я понимаю. I've done it both. Sorry. Было и так, и так. Ця межа, коли це плоть, чи це не плоть, правда? Is it like flesh desires or not flesh desires? Where is this level?
Ну, типу, я не буду грати це в два акорди. I wouldn't play this song because just two accords. А церква, but the church likes it. That's a great question. Хороший вопрос. Because it comes down to your heart, because God wants us to play really well. Это все равно идет от сердца, потому что Бог хочет, чтобы мы играли действительно хорошо. So like you really should do your best to just make it as creative and поэтому вы действительно должны как можно лучше делать и делать как можно creatively. Yeah, creatively. No, God made us to be creative. То есть Бог сотворил нас быть креативными, да. He didn't want us giving him one-eyed cows to sacrifice to him. You know, like when they would sacrifice bulls, he wanted to give him the best one, not the one with one eye and missing a leg. Когда Бог просил жертву, чтобы приносили жертву, Он не хотел, чтобы они приносили там корову с одним глазом. Он говорил им, чтобы они должны лучшее приносить Господу в жертву. So God's created us to give him our best, right? То есть Бог, Он сотворил нас, чтобы мы давали Ему лучшее. But the best isn't always the fanciest either. Но лучшее не всегда самое модное. There's honestly room for both, I think. Есть всегда и тому как бы Again, it comes down to your motive of what's in your heart. И всегда это исходит из мотива из вашего сердца. And I know, like, is your goal to have people say, "Wow, that was really good"? Какая цель ваша, чтобы люди сказали, это было действительно классно? Or is it to, I want to play so well because I just want to do this for the Lord. Или вы можете сказать, я хочу действительно так классно играть для Господа. So you can't really put a rule about which way is better. Нельзя сделать правило, как лучше. Так или так. God is more about our hearts than he's about. У Бога всегда все заключается в нашем сердце, чем в методе игры. And there's times where I've played a guitar a line really, really well because I wanted somebody to notice how good I was. И было время, когда я играл там на гитаре супер круто, потому что я хотел, чтобы все заметили, как я там такие позиции делаю. Oh no, that didn't sound good. И это гордость. And there's times where I'm just convicted that I need to worship him and just stop playing. So both go. Иногда были такие убеждения, что мне просто нужно прославлять Бога и перестать играть. И это тоже нормально. Просто я був в церкві, де не були достойні музиканти, і церква запрошувала невіруючих професійних музикантів з консерваторії, або в іншій церкві, типу, то з таким серцем. I wasn't in church where the musician wasn't really worthy, and they invited unbelievers from conservatory to play. Yeah, that happens in America. That's craziness. Говорит, в Америке тоже такое случается. That's like это wrong in every direction. Это неправильно. Типа, почнеш там грати з That happens in America too. Yeah, totally, yeah. They would make rules like when you can play just by your ear, you can just come and worship or something. Він в церкві грає, він в церкві буває тільки тоді, коли грає. Що у нього там в житті християнському, він зато крутий музикант. Or he comes to the church when he plays and like only when he plays and sing. Like when he doesn't come before. Nobody knows what is in his life and so he's only there when he's playing, but if he's not playing, he doesn't show. Yeah, I don't like that. I wouldn't want to personal. I mean, this is a personal thing. If he doesn't show up to church, I would really struggle with having him on my team. Да, это как бы личные такие моменты, но если человек действительно только приходит в церковь, когда он в прославлении, то мне бы было очень тяжело его иметь в своей команде прославления. I think the pastoral response, like as a pastor, the response shouldn't be, "Hey, why aren't you here again? We're not attacking," but seeking to understand what's happening in that person's life, like. Why? И, конечно, задача пастора должна быть не просто сказать ему, or a friend response. It's not just a pastoral response, it's a friend response. Поискать и спросить, почему, что случилось, что происходит в жизни человека. Proverbs 18:13. Притчи 18:13. Which is a very key verse, I think, for Christians in those kind of situations. Это ключевой стих для христиан. В таких ситуациях. It says, if one gives an answer before he hears, it's his folly and shame. 18:13? 18:13. Proverbs 18:13. Does Proverbs change it all? Да, 14 стих. Кто дает ответ, не выслушав, тот глупый, стыд ему.
we can assume, we can think we know what the other person, their motives in that. Мы можем думать, что у человека, какой его мотив. And we have to be careful. We assume we know people's motives. И мы должны быть очень аккуратны, если мы как бы думаем. That's really easy for us when you know somebody. Это очень легко зайти туда, когда мы знаем человека, действительно знаем. You can say, I know them, I've known them for years. I know what they're doing. Мы можем сказать, ну, я знаю его уже годами. Sometimes they don't even know what's going on inside their heart. Сам человек не знает, что происходит. So we have to be careful not to just attack. Нужно быть очень внимательным, аккуратным, чтобы не просто атаковать. We can give counsel or we can answer somebody before we really understand what's going on in their lives. Мы должны быть очень аккуратны в том, как мы консультируем человека или отвечаем ему, ну, чтобы быть аккуратным, не давать ему ответ до того, как мы узнаем, что действительно происходит в его жизни. And that could be the person that's only showing up once a month. Это может быть человек, который только раз в месяц приходит. Or the person that showed up that day in a really bad mood, and they're just in bad mood. Или человек, который просто вот сегодня у него плохое настроение, плохое настроение. We don't know what they've gone through in that day until they got to be right in front of you. И мы не знаем, через что человек прошел вот в этот день до того, как он перешел и с нами общаться. So instead of responding to their bad attitude or то есть вместо того, чтобы ответить на вот это плохое его настроение или как бы неправильно ответить ему. I think humility would force us to seek to understand what's going on. Я думаю, смирение, оно просто будет вести нас, чтобы мы искали понимать, что же происходит с человеком. If we don't, this says it's our folly and shame, and so we would be foolish. Потому что если нет, если and мы... our responses could be shameful. Тут написано, тот глуп и стыд ему. Если он дает ответ, не выслушал. So we want to seek to understand. Мы должны искать понимание. It's a really long answer to a small question, I'm sorry. Длинный, конечно, ответ короткому I don't want to keep going. I don't want to keep you here too long. Я не хочу вас сильно долго задерживать, уже почти 3. Мы можем продолжать много говорить. Is there any questions? I have one more point, but I want to make sure I hear from you before my last point. У меня еще один есть как бы point, но я также хочу от вас услышать, может быть, у вас есть какие-то еще вопросы перед тем, как мы туда пойдем. When I hear your motor, вы сказали, что не важно, сколько человек знает, а важно, как он относится или преподносит. Like we were talking about, it doesn't matter how much people know, but what is his heart attitude. Если использовать if we use your motors, может быть, вы бы провели мастер-класс по поводу репетиции тех практических вопросов. И интересно посидеть рядом, как вы, как музыкант, не сколачивая усиленно группу, а вот таким вот терпеливым способом. Maybe you can show like практически. Может быть, maybe you can show practice like how do you do in your practice group, like when you show like somebody plays wrong, for example, but you can show how you respond or how you can say that, you know, something like that. You understand? No. Not really. So he like wants an example. Like example, like maybe you can show how it works in practice. To understand a person's motives. In other words, how long you stay in our church in this city? I'm going back to the States on Tuesday. Во вторник утром он уезжает уже в Штаты. I wish I could stay longer, but I really want to see my wife and kids. Но я бы хотела остаться, но я уже соскучился за своей женой. And one's on the way. И детками у меня три дочери и 3 дочери, и одна должна скоро родиться еще, и самая старшая из них 5 лет. I'm coming back on her birthday. И я возвращаюсь на день рождения этой дочери. I promised to give her a jewelry box. I have to go buy one. Я пообещала ей, что я куплю ей коробку для всяких там, как этих, колечек, всякого такого. В общем, мне нужно еще это купить. What's that? My last point. So I just wanted to go to the last verse. Хорошо, давайте тогда вернемся к Галатам. Just the encouragement from verse 9 and 10. There's encouragement from Galatians 6, 6 глава. 9-10. And let us not grow weary in doing good, for in due season we will reap if we do not give up. И 9 и 10 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, и наипаче своим по вере». I guess the encouragement he gives us is to don't quit.
Это ободрение всем нам, чтобы мы не сдавались. God's brought you here to serve. Бог, Он привел вас сюда, чтобы служить. Not that you have to serve on the worship team your entire life. You don't have to do that. И это не значит, что вы всю свою жизнь будете служить прославлению. But like we talked about before in the service, как мы уже говорили на служении, we're to serve the Lord with our lives. Наша жизнь должна быть служением Господу. And not give up. И не сдаваться. And so there's this gentle encouragement to общее ободрение to keep going. Продолжать. And he tells us, don't grow weary, because we will get tired. И тут написано, не унывайте, потому что мы действительно ослабеваем. I think there's an acknowledgement that sometimes serving the Lord can be kind of tiring. Есть такое понимание, что служить Господу, оно действительно несет в себе усталость. But we have to go back. In those moments, we have to go back to why we worship. Но в те моменты мы должны всегда возвращаться, почему мы прославляем. Do we not have an amazing God? У нас есть этот замечательный Бог. We could go on a long Bible study about how great God is. И мы можем большое изучение Библии сделать, какой великий и хороший наш Бог. And then there's this other encouragement in verse 10. И другое ободрение в 10 стихе. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are in the household of faith. То есть, доколе есть время, пока есть у нас возможность в английском переводе, будем делать добро, особенно своим по вере. And Paul gave this encouragement to the Galatians because maybe they weren't doing it. Павел дает это ободрение галатам. And I don't really know how you interact with each other on a weekly basis. I don't know. И я действительно не знаю, как вы относитесь там друг к другу. That's why I wanted to ask this question, because I actually want to know how you can interact. I don't want to give you bad advice. Поэтому я спрашивала вопросы. Я действительно хочу знать, как вы вообще работаете вместе. Я не хочу давать какие-то плохие советы. But it sounds like the things you deal with are things that most worship teams. Но звучит то, что вы делаете и проходите, через что проходят большинство групп поклонения. А что есть какие-то группы, которые этого не проходят? Is there a team that doesn't go through this? That don't go through hard times? Mm-hmm. Oh no, they all do. Well, maybe they might have a week. They might have a month where it's easy. Может быть, там на одной неделе у них там нет. And we know it's not always bad. Sometimes it's the most amazing thing in the world. Конечно, мы понимаем, что это не всегда плохо, правда? Иногда там все классно происходит, все замечательно звучит и все супер. Sometimes you have your team that you're like, I really love these people, and this is like you can't wait to be with them in that moment. Иногда вот тут ваша команда, мне так нравится работать с этими людьми, я уже просто ожидаю, когда мы в следующий раз будем поклоняться вместе. It's not always hard, right? Не всегда тяжело, правда? And if it is always hard, maybe we need to work more intentionally towards things. А если действительно тяжело, часто тяжело, то нужно, может быть, как-то особенно и усердно там постараться поработать. But I feel like in the field that we're working in, there's specific temptations that we're all going to go through. Но на том поле, на котором мы работаем, там есть особенные искушения, через которые все мы проходим. And we just have to remember in those situations that we're Christians first. И в те ситуации мы должны всегда помнить, что первое это мы христиане. Мы следователи за Иисусом. In every interaction, and to be humble. И быть смиренным.